To manage fame is really necessary. I can feel connected. Amen. David fought the lion and yet he was among the flock, the sheep. That is success in the village, where he was not seen, where you are not really famous. Yes, Where you work every day. level 1. That's level 1. Promoted. And he was promoted. He fought Goliath. After fighting him, that success was so big. And then women came without practicing. People will come and you will not know where they are from. Ko tumaze imyaka 30 dufite amahoro, dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Abakuru muri twebwe twariboneye n'amaso yacu aho igihugu cyacu cyavuye. Namwe abatoya mwariyumviye uburyo igihugu cyacu cyavuye mu rupfu. Dufite impamvu zo gushima Imana. Turashimira Imana yakoresheje abayobozi bacu tukaba dufite amahoro duhagazemo uyu munsi. Turashimira Imana kubwo umunyarwanda wese ukunda igihugu wagize uruhare mu kugira ngo tugire ibyiza duhagazemo uyu munsi. So Alice Mignonne Kabera akaba umuyobozi wa Noble Family Church ndetse na Women Foundation Ministries muri gahunda yitwa Majoro 21 mu rutare rwa Etamu. Yigishije abantu arababwira ngo Imana igiye kukugira neza, Imana igiye kukwamamaza, igiye kuguha fame, ariko ntuzigere uva ku Mana kuko benshi bahawe fame barangiye bava ku Mana kandi ntago byabaguye neza. Ngo Imana ni kwamamaza rero uzagume ku Mana. Reka turebe iyo mpamba y'ubuzima yatanze tugaruke tukubwira amakuru agezweho. To be married by the end of this year. Abantu se bifuza ko uyu mwaka urangira bamaze kuba babaye promoted. People want to be promoted by the end of the year. Abantu bifuza ko uyu mwaka urangira hari Imana bagejeje. And there are people who want to be reaching and by the end of the year. Ikintu cya fame. Fame. Yohani 3:30 uriya mugabo narayinigishije ejo twa Yohani mubatiza. The one I taught about John the Baptist. Yaravuze ngo qu'il croisse et que je décroisse. Yaravuze ngo ba mama renjewe. No. That he may be increased and I can be decreased. Imana Yes. May yamamare kugira ngo njewe nche. Jewe mbure. Bivuge bisome mu Kinyarwanda. Bo akwiriye gukuzwa. Increase bakoresha increase mu Cyongereza. Increase. They use the word increase. Ariko je nkwiriye kwicisha bugufi. But I must decrease. I must. Kimwe mu bintu bizagufasha nk'umukristo wabaye famous. Among the things that will help you as a famous Christian, ugomba kumenya ugomba kuba increased. You need to know who has to be increased. Amen. Natwe tukaba decreased. Natwe tukagabanuka. Muri Yakobo 4 in James 4 umurongo wa 6 on verse 6, Dieu résiste aux orgueilleux. Imana irwanya bibone. Ngo ariko igaha ubuntu abicisha bugufi. But he blesses those who are humble. Amen. He gives grace. He gives grace to the humble. Yes, ikafata ubuntu igabuhuciye bugufi. And he gives grace to the humble. Uribaza ninde udakeneye ubuntu? Who doesn't need grace? Ninde udakeneye ubuntu hano? How many people don't need grace? Murabona tutabukeneye. We need grace. Usko you need grace at the top. Mukeneye ubuntu uri hejuru. Hariya niho hadanje. No dukeneye ubuntu. That's why you need it most. Rero dukeneye. We need ko ashirwa hejuru. For him to increase. Natwe tugashirwa hasi. And we must decrease. To manage fame is really necessary. I can feel connected. Amen.
David fought the lion and yet he was among the flock, the sheep. That is success in the village. Where he was not seen, where you are not really famous. Yes, Where you work every day. level 1. That's level 1. Promoted. And he was promoted. He He fought Goliath. Goliath. After fighting him, that success was so big. And then women came without practicing. People will come and you will not know where they are from. People will come and sing about you and you will wonder where they practice it. Where did they get the instruments? And they sang a song that says Saul killed 1,000 and David killed 10,000. So success is so good. Yes. Success. But success, it brought a song that created problems because it's not the time for it. How can you compare Saul and a teenager like David? You say he killed 10,000. 10,000. I don't know what they were wearing. They danced. We see them once. We do not see them again. People who sing about you, see them. But after that you will enter Adullam. You need to go seek God. You think success is about people only? It's even things that you are entering into. Do you believe? Do you believe? International jobs. Do you believe that there are people who are Do you believe that you are going to be promoted where others are demoted? Do you know that we are in upper room? Tell your neighbor they are about to sing. And yes, first of all, he's not the one who requested them to sing. He did not request for them to sing. Because there are people see things and they sing. And they don't think twice. But the problem is not the singers. But the attitude you will remain with. Look for people you prayed with. The problem is not the singers. The people who are saying you are great. And those who are saying you are a terrible pastor. But the issue is the attitude you will have. The attitude you have will help you. Amina. Imagine a guy like David who could carry his family, but in a short while, thousands of women. Women, when they sing for you, when women mourn, you may wonder. Yes, I have gichuba. Yes, I shiva cha. Amen. Amina ariko abagore tuvuge ngo tufite Imana kweri. We have God. Abagore bavuze amina cyane. May the women say amen. Abagore bavuze hallelujah cyane. May they say hallelujah. Ndashima Imana kubw'abagore nkunda abagore. I thank God for abagore the barakabaho women. abagabo bari hano dukomera amashi abagore. May the men here clap for the women.
Haleluya. Aposo Alice Mignonne kabera ndagusabira nanjye nisabira ngo Imana iduhe ubwenge bwo kumanajinga femu cyangwa Imana ni kwamamaza ndagusabira ngo uzagire ubwenge bwo guca bugufi no kurushaho gushaka Imana. David twerekeza mu makuru. Mu makuru turagiye guhera kuri Kora Jovagire. Yego ni korali imwe muri korali zikunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Nayo ifite 6 kandi nayo yamenye ku managinga 6 ntabwo rwose. Twagumamo mujye mwumva imvugo ivuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Yesu aratsinze n'intwari n'izindi nyinshi cyane. Yego. Amakuru naya hari kubavugwaho. Ubu noneho bagarutse muri concert yitwa ngo Imana iratsinze live concert ni season ya 2. Yego bakoze ya mbere barikore Musanze hari huzuye cyane rwose. Yego bagarutse rero izaba ryari izaba ku itariki 22 z'ukwa 9 hanyuma izabera kuri stade Yerika i Kigali. Bazaba bari kumwe na Korali Hosiana, bazaba bari kumwe na Ntura worship team, imwe muri worship team ziri gukora neza cyane zikomeye muri no minsi batije umuriro kuri Jovagire. Yego urakoze cyane ndabona kubanga bw'ibyuma badufashe yego ku itariki 22 z'ukwa 9 guhera saa 8 ngo nta yindi gahunda rero tuzajya kureba umuriro w'Imana. Yego tureba ibyiza Imana yaduteguriye tuvuye muri Jovagire kwaya twerekeze muri Rwanda Shima Imana. Yego nyuma y'uko igitaramo cyabo cyasubitswe kikimurwa ntago cyasubitswe ahubwo bimuye itariki. Yego cyarimuwe gishyirwa ku itariki 29 nabwo z'ukwa 9 uyu mwaka. Update bagiye bazitanga nyinshi zitandukanye, imyiteguro idasanzwe ndabona bagashyizeho aka flyers kabo. Yego urabibona Rwanda Shima Imana ni igiterane gikomeye cyane gihuza amatorero n'amadini atandukanye yo mu Rwanda n'abakozi Imana batandukanye. Yego rero cyaherukaga kuba 2016 niba nibuka neza cyongeye cyagarutse rero ku nshuro noneho kuri iyi nshuro bazaba bashima Imana ku myaka 30 ikomeje kubana n'u Rwanda no kuruteza imbere. Ikindi banashima ko amatora yagenze neza akaba mu mucyo. Pasiteri Hortense ndetse na Aime w'Imana reka twibutse zimwe mu mpamvu zigomba gutuma tuzitabira kino giterane cya Rwanda Shima Imana tukajya gushima Imana tariki 29 kuri stade Amahoro saa 5 za mu gitondo imiryango izaba yatangiye gukingurwa. Reka twumve Pasiteri Hortense ndetse na Aime w'Imana. Kumera z'isi bose babonye agakiza kacu bati koko u Rwanda rufite Imana. Shalom shalom, nitwa Uwimana Aime, ndagira ngo mbatumire muri gahunda idasanzwe. Dutekereje nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye, abanyarwanda tumaze twibohoye, umuntu asubije amaso inyuma dusanga dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana aho ituvanye naho itugejeje, ibyo Imana itugejeje, ibyo Imana yadukoreye. Niyo mpamvu ngira ngo mbatumire mbararike ubyandike muri agenda itariki z'ukwa 9 tuzahurira muri stade Amahoro. Nitwa Hortense Mazimpaka ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Nzanywe no kugutumira muri Rwanda Shima Imana 2024. Ni umwanya wacu twese wo gushima Imana. Umwihariko w'uyu mwaka wa 2024 nuko tumaze imyaka 30 dufite amahoro, dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Abakuru muri twebwe twariboneye n'amaso yacu aho igihugu cyacu cyavuye. Namwe abatoya mwariyumviye uburyo igihugu cyacu cyavuye mu rupfu. Dufite impamvu zo gushima Imana. Turashimira Imana yakoresheje abayobozi bacu tukaba dufite amahoro duhagazemo uyu munsi. Turashimira Imana kuko umunyarwanda wese ukunda igihugu wagize uruhare mu kugira ngo tugire ibyiza duhagazemo uyu munsi. Ni ku cyumweru itariki cyane Aime w'Imana na Pasiteri Hortense Mazimpaka twerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aime Frank ari mu byishimo bye bitewe n'iki? Yabitewe nuko nyuma yo gusora indirimbo ye nshyashya Amen. Yego yishimye cyane, yagize abasubscribers 100,000 kuri channel ya YouTube. Yego byamushyize mu munezero udasanzwe cyane, yashimiye abantu. Yego ashimira Imana n'abantu bose basubscribinze ko yabe yujuje 100,000 bimukurikira kuri YouTube. Yego Mukunzi Yannick no umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi yamenyekanye no mu ekipe zikomeye nka APR na Rayon Sport. Ubari muri Sweden niho akinira. Yafashe umwanzuro ukomeye mu buzima bwiwe no yabatijwe mu mazi menshi. Ejo ku cyumweru tariki 8 z'ukwa 9 nibwo
Mukunzi Yannick yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram ko yakiriye yafashe umwanzuro mwiza akabatizwa mu mazi menshi. Akakira Yesu umwami n'umukiza, yavuze ko aricyo kintu kizima akoze mu buzima bwe cyambere gikomeye. Akoze cyane. Turimo tugana ku musozo. Yitwa Nshuti Innocent, akaba ari rutayizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi mu mupira w'amaguru, agira na ekipe kinira yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ajya atanga ibyishimo, nabonye icyo abasportif bamuvugaho, atsinda cya gitego gikenewe kandi gitanga ibyishimo. Maze gutsinda igitego rero ahita akora ivuga butumwa, nta kindi murabona yazamuye umupira wone muri kubona Nshuti Innocent rutayizamu maze iminsi atanga ibyishimo. Urabona umupira we awuzamuye mu isengeri handitseho I can do all things through Christ who strengthens me, cyangwa nshobozwa byose na Kristo umpaye imbaraga. Ni ijambo ryavuzwe na Paulo mu Bafilipi 4:13. Ku munsi w'ejo u Rwanda ruzaba rukina na Nigeria. Yavuze ngo ndabizi ko Imana yanjye izongera ikampa igitego ngatanga ibyishimo. Dusoreze kuri Kadogo wo muri Worship Team. Abantu babonye indirimbo ya mbere yakoze yitwa Ukomeye. Buryo urya bari kumwe n'umudamu, ariko umudamu we nta nigeze arimba yarabekinze. Twamubanje tuti kumaze kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usanze umugore mumaze umwaka kandi ukaba uri umuririmbyi ukomeye, na madamu azakomeza ajya kubekinga cyangwa hari izindi ndirimbo azajya aririmba cyangwa ayobora? Reka twumve ibyo yadusubirije no dusoreza ikiganiro. Rero yavuze ko ariko madamu azajya akomeza akabekinga, bano ngo ahamagariwe kubekinga nibyo yikundira. Munakomeze mujye kuri nawe niyagukaza indirimbo yiwe. Uhamagariwe iki? Nge nahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hano nicaye. Urakoze cyane nshuti, namwe twabanye tubashimire cyane, tubifuze gukomeza kugira ibihe byiza, munanogerwa na gahunda za Isibo TV na Christian Bayisenga no muvandimwe David. Reka twumve Kadogo atubwira rero kubijyanye nuko agiye gukomeza gukora umurimo w'Imana ari kumwe na madamu we. Tuzasubira ubutaha. Shalom. Shalom. Imana yadufashije dushyira indirimbo hanze. Inspiration yayo yavuye, twari kumwe n'abashuti banjye bo muri Healing, ngewe Peter n'uwitwa Merci ucuranga. Indirimbo iraza ihumuriza abantu, nuko inspiration yaje, twari kumwe n'abandi tunezerewe, hanyuma indirimbo iraza turayikora. Ubutumwa buri muri iyo ndirimbo ni ubutumwa bukomeza imitima y'abantu, ibabwira ati nimukomere yuko hari ibyiringiro ko tuzabona umwami Yesu. Ikibazo rero kijyanye na madamu wanjye, madamu akunda abaririmbyi, ashigikira abaririmbyi, ndetse nanjye yarashigikira cyane by'umwihariko. Rero iwe ntago akunda kuridinga indirimbo cyane, ahubwo akunda kuba ari kubakinga. Abaririmbyi babaho bumva ko bataridinga indirimbo, nuko madamu we yahamagawe.